Hello dear students, welcome to EduHunt video lessons. Today we'll discuss the remaining part of the multiple choice questions on plant tissues. Plant tissues lo మనం ఇప్పటి వరకు కొన్ని బేసిక్ multiple choice questions చూసాం. So what are plant tissues and where do we find those tissues and categories of different tissues మనం చూసాం. సో కొన్ని బిట్స్ కూడా చేసాం అండ్ రిమైనింగ్ బిట్స్ ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో చూద్దాం. వెజల్స్ అక్కర్ ఇన్ వెజల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు జైలం అని ఫస్ట్ మనకి స్ట్రైక్ అవ్వాలి. సో దే అక్కర్ ఇన్ ఆల్ ఏంజియోస్పర్మ్స్, ఆల్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ టెరిడోఫైట్స్ అండ్ సమ్ టెరిడోఫైట్స్. ఆల్ ఏంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ సమ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్, మోస్ట్ ఏంజియోస్పర్మ్స్, a few gymnosperms and pteridophytes, all pteridophytes. So pteridophytes lo vessels are totally absent in pteridophytes. So this is a wrong answer. And most angiosperms, not the most angiosperms but all the angiosperms. We have to see all the angiosperms in the options. So this could be rejected, eliminated, and in these two, whichever is the correct, we have to choose. So in both cases, all angiosperms and all gymnosperms it is mentioned. So not the gymnosperms. Even pteridophyta lo kuda vessels total ga absent. So మనం pteridophyta లో ఉండవని చెప్పుకున్నాము. జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో కూడా జిమ్నోస్పర్మ్స్ అన్నింటిలోని వెజల్స్ ఉండవు. సో ట్రెకిడ్స్ ఉంటాయి కానీ వెజల్స్ ఉండవు. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ యాంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ సమ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్. ఎగ్జాంపుల్ Neetum, where the gymnosperm possess vessels. So all angiosperms and some gymnosperms possess vessels, which is correct option here. Tracheids are unicellular with wide lumen. Vessels are multicellular with wide lumen. Tracheids are multicellular with narrow lumen. Vessels are unicellular with narrow lumen. Vessels are multicellular with wide lumen. Plants yielding latex is a secretory tissue. So it is present in ficus. Even calotropes is also latex. White milky fluid is called the latex. Milky white fluid. Milky fluid. That is latex. It is present in ficus. Ficus అంటే మర్రి చెట్టు. క్యాలోట్రోపిస్ ఇందులో కూడా ఉంటుంది. సాంకస్ యూఫోర్బియాలో కూడా ఉంటాయి. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ ద అబవ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సింపుల్ టిష్యూస్? పారెన్కైమా, xylem, phloem. సో పారెన్కైమా ఈజ్ అ సింపుల్ టిష్యూ బట్ xylem and phloem are not. So we strike out this option. So parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, this is the correct option. ఇంకేమీ లేవు కాబట్టి we can directly put a tick on the option 2. Diffuse porous woods are characteristic of plants growing in. Diffused porous woods అంటే సెకండరీ గ్రోత్ జరిగేటప్పుడు సెకండరీ వుడ్ అనేది వాస్క్యులర్ కేంబియం నుంచి డెవలప్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ మీరు మైండ్లో పెట్టాలి. సో సెకండరీ గ్రోత్ జరిగేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ డైకాట్స్లో సెకండరీ గ్రోత్ జరుగుతుంది. మోనోకాట్స్లో సెకండరీ గ్రోత్ ఉండదు. బట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్. అనామలస్ సెకండరీ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఈవెన్ డ్రెసీనా యుక్కాలో దో దే ఆర్ మోనోకాట్స్, దే అండర్గో సెకండరీ గ్రోత్. ఓకే, సెకండరీ గ్రోత్ జరిగేటప్పుడు వాస్క్యులర్ కేంబియం దట్ డివైడ్స్ అండ్ గివ్ రైజ్ టు ద సెకండరీ tissue, secondary vascular tissues, that is secondary phloem towards out and the secondary xylem towards in.
So these secondary xylem, secondary phloem are given by vascular cambium, and during formation of secondary xylem, based on the season, depending on the season, like we have different seasons like summer, winter, rainy seasons, like that. There are particular seasons that we can divide them into autumn and spring. స్ప్రింగ్ సీజన్లోని ఆటమ్ సీజన్లోని ఫామ్ అయ్యే ఈ వుడ్, దట్ ఈస్ సెకండరీ జైలం. సెకండరీ జైలంని ఏమన్నాము? వుడ్ అన్నాము. సెకండరీ జైలంని వుడ్ అంటాం. దిస్ వుడ్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ద vascular cambium, if it possess wider lumen, xylem vessels with wide lumen, that is called porous wood. If it is diffused porous, means the pores, the vessels are diffused. So that kind of development of wood is seen in tropical regions. Tropical regions lo ilanti seasonal fluctuations, seasonal variation, and there is a demarcation between the autumn season and spring season. Spring season lo plant ki ఎక్కువ వాటర్ అవసరం అవుతుంది. ఆటమ్ సీజన్లో the leaves, the plant shed leaves. So leaves shed అవుతాయి కాబట్టి, so leaves are the photosynthetic organs. We all know that for photosynthesis leaves require water. So for conducting, it requires more water. For conduction of water also, it needs more and more number of wide lumen, xylem with vessels with wide lumen they require. So during spring season, the lumen is, the vessels with the wider lumen are formed, and this kind of vessel production, this kind of seasonal variations produce a ring. That a ring means annual ring. In 1 year, the wood, the secondary xylem that is produced during the spring season and autumn season of 1 year possess both the types of wood, one with wider lumen, xylem with vessels containing wider lumen, and one with xylem vessels with narrow lumen. Narrow lumen is produced in autumn season and wider lumen during, that is a spring season. So both these seasons that are present in 1 year, they form a ring that is called annual ring. So our annual rings ఫామ్ అవుతాయి. డిఫ్యూజ్డ్ పోరస్ అంటే డిఫ్యూజ్డ్ పోరస్ వుడ్ ఏ రీజియన్లో పెరిగే ట్రీస్లో ఫామ్ అవుతుంది అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్స్. Porous wood contains mainly vessels. Just now I mentioned porous means vessel with wider lumen. Porous wood antene vessels ఎక్కువగా ఉండడం with more with wider lumens and more number of vessels in the secondary xylem. So this is the correct answer. When protoxylem develop towards the periphery, it is called, then what is meant by protoxylem? Protoxylem is nothing but the xylem that is produced at the beginning is called the protoxylem, and metaxylem is produced later developmental stages, that is called the metaxylem. The protoxylem possess, how can we differentiate both proto and metaxylem? So we can differentiate them by observing the lumen size, the size of the lumen of the vessel, xylem. So the protoxylem possess narrow and small vessels and tracheids, and the metaxylem, metaxylem have a wider lumen. Like if this is the protoxylem, this is metaxylem, it is protoxylem, it is metaxylem. So what is the development direction of the formation of this xylem? First I said first formed xylem is the protoxylem. So this is produced first, then second this one, and this is the latest one. It is developed during later. So first one is here, and the production
is started here and it is produced in this direction. That means if it is the boundary of the stem, it is in epidermis, outer layer of the stem. Yes, I'll draw in a fresh page. This is the epidermis, the outermost covering of the epidermis is the outermost covering. Inside that there is a cortex. Then stele. Stele consists of vascular bundles. Stele lo vascular bundles ఉంటాయి. ఈ vascular bundles రూట్ అయితే ఒకలా ఉంటాయి, స్టెమ్ అయితే ఇంకోలా ఉంటాయి. ఒకలా ఉండడం ఇంకోలా ఉండడం ఏంటి? రూట్ అయితే రేడియల్ బండిల్స్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ఆర్ రూట్, రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్. స్టెమ్లో కంజాయింట్ కొల్లేటరల్. రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్ అంటే the xylem and phloem both are present on different radii. You know what is a radius? This is the center point of the circle. If this is the center point, the line that joins the periphery, this is the radius. It is a one radius and it is another one. So in root, xylem is present in one radius, in one line, and phloem in another line. They are present on different radii. That is, xylem alternates with phloem. This condition is seen in root. Whereas in stem, the bundles are like this. These are the vascular bundles. In dicot stem, there is a cambium. Fascicular cambium we call. This cambium gives out the cells towards in and out. This is the xylem. Yeah. Which one is the protoxylem here? Yes, the small one is the protoxylem. As I said, protoxylem is always smaller in size. Protoxylem. This is the metaxylem. Protoxylem and metaxylem. This is phloem. Always, whether it is a primary cambium, that is fascicular cambium, or vascular cambium, it gives out cells towards in the xylem and towards out the phloem. Secondary xylem or secondary phloem, any xylem or any vascular tissue is given by the cambium, vascular cambium, that gives towards out the phloem and in the xylem. Stem lo first idi produce ayindi, protoxylem, and then metaxylem produce ayindi. Root lo ante manamu protoxylem ekkadundi, towards center undi. So దీన్ని ఏమంటామంటే end arc. Position of protoxylem towards center, facing center is end arc. ఇక్కడ ఇందాక నేను చూపించినట్టు ఇలా స్టీల్ ఉంటే, స్టీల్లో టువర్డ్స్ అవుటర్ రీజియన్లో ప్రోటోజైలం ఉంటే దీన్ని ఎక్సార్క్ అంటాం. అవుటర్ రీజియన్లో ప్రోటోజైలం ఉంటే ఎక్సార్క్ అని, ఇన్నర్ రీజియన్లో ఉంటే టువర్డ్స్ ఇన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎండార్క్. సో ఇన్ రూట్స్ ఇట్ ఈస్ exarch and it is endarch in stem. Let's see the question. Yeah. Okay. Protoxylem develops towards the periphery. Periphery వైపు protoxylem ఉంది. That is periphery అంటే center to the periphery.
పెరిఫరీలో ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? సెంట్రిఫ్యూగల్. సెంట్రిపెటల్ అంటే టువర్డ్స్ సెంటర్, సెంట్రిఫ్యూగల్ మీన్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సెంట్రిపెటల్ జైలం కాదు, సెంట్రిఫ్యూగల్ జైలం. అండ్ సెంట్రిపెటల్ అంటే టువర్డ్స్ సెంటర్, ఎండార్ కన్నా సెంటరే. ఎండార్ కంటే టువర్డ్స్ ఇన్, ఎండో ఇన్, ఎక్సో అంటే అవుటర్, ఎండో అంటే ఇన్నర్. టువర్డ్స్ ఇన్ దెర్ ఇస్ ప్రోటోజైలం. కానీ ఇక్కడ ప్రోటోజైలం బయటకు ఉంది అని చెప్పారు, టువర్డ్స్ పెరిఫరీ అన్నారు. సో పెరిఫరీ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ సెంట్రిఫ్యూగల్ జైలం. When formation of metaxylem is in a centripetal manner, centripetal, centrifugal అని చెప్పాను. సెంట్రిపెటల్ అంటే periphery to the center, centripetal, periphery to the center. If the metaxylem, protoxylem is at the center, then it is called the centripetal xylem. If the protoxylem is towards periphery, it is called centrifugal. There is no confusion. If it is towards center, it is at the center, it is called the endark xylem and formation is centripetal. And if it is towards the periphery, if the protoxylem locates towards the periphery, then it is called the centrifugal xylem. When formation of metaxylem is in a centripetal manner, centripetal means towards the center, సెంటర్లో మెటాజైలము ఉంది. మెటాజైలం సెంటర్లో ఉంది అంటే ప్రోటోజైలం ఎక్కడుంది? అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సార్క్. ఎక్సార్క్. బార్డర్డ్ పిట్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ ఇన్, బార్డర్డ్ పిట్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ ఇన్ మోనోకాట్స్లో ఉంటాయా, డైకాట్స్లో ఉంటాయా? జిమ్నోస్పర్మ్స్లో బార్డర్డ్ పిట్స్ చాలా కామన్గా ఉంటాయి. బార్డర్డ్ పిట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్, దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ మెటాజైలం. మెటాజైలంలో బార్డర్డ్ పిట్స్ ఉంటాయి. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చనే, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే.